Sarki Yussif Attahiru ya shirya taron bikin ranar haifuwansa wato birthday tare da kaddamar da bikin haifuwan 'ya'ya mata biyu da Allah ya masa. A kowane shekara yana wannan bikin ne tare da hada wasannin motsa jiki na football wanda ake baiwa waɗanda suka yi nasara wannan gasar kyaututtuka daban-daban har da kuɗi. A wannan karin da taron ya harmashi sosai wanda ya samu halarcin manya-manyan sarakunan gargajiya da kuma manya masu faɗa ji maza da mata. PRO na Majalisar Sarakunan Zango, Sarki Jibril Sise na Anya, shi kuma tofa nasa albarkacin baki kamar haka. Yanzu kusan mu ce ya zama zakarar gwajin dafi. Ya zama abu waɗanda ka matasa da ke zuwa yanzu kamata su yi kwaikwayo da shi. Ya kamata su yi kwaikwayo da shi. Kwaikwayo da nake cewa ya kamata su yi da shi kan abubuwa da dama. Abubuwan sun hada har da abubuwan da ya a fili ana gani. Misali da zan maka shi ne yau ana jin mu a ko'ina yanzu a ƙasar Ghana, majalisar sarakunan Ghana suna ƙoƙarin su gina makarantar sakandare, kuma suna ƙoƙarin su gina nursing training school. To a takaice dai makarantar sakandare dai batun ya riga ya zaunu, har gwamnati da kanta ta shigo za ta taimaka mana. Kowa ya gani, kowa na da labari. Sai muka sai abin bai tsaya nan ba, shi wannan ɗaliki mutum guda ya kuma tashi kuma banda wannan shi wannan mutum ɗan guda kuma yadda ya yi ƙoƙari ya saman muna training school na nurse kuma wanda yake za a horar da 'ya'yanmu musulmi mata waɗanda ke sha'awar aikin nurse. Yanzu wannan kuma muka embark, kuma wannan kuma mun ce gani ga wane ka gane ya shi wane tsoron Allah, shi muka try mu da kanmu mu fara gina wannan nursing training school mu sarakuna waɗanda muka yanka wa kowa ga abin da zai bayar, kuma mun bayar. Yanzu yadda nake maka magana nan, inda za ka je wurin a shi filan za ka je ka iske an gina foundation, ana gina foundation ga duwatsu ga karfuna. Mun yi imanin kuma wasu attajirai ganin haka za su sauko su zo su taimaka mana, kamar yadda gwamnati kuma ta zo ta taimaka mana game da secondary school din. To amma don ka tambaye ni ne nake gaya maka, kuma banda wannan kuma muka dubi irin waɗannan abubuwan da ya yi malam ayyaban gwani ya zan dole. Makarantar secondary filin na AKS ban ci mun nuna maka adadin AKS da kuma na training school don albarkaci ya shiga gaba, albarkacin shi da muka samu waɗannan filaye. Ai wannan zuwa da muka yi nan a sarari yake kibar doki, haka kawai manya-manyan sarakuna irin wannan ba za su taso su bar abubuwan da suke su zauna in ba don irin rawan da yake takawa ba. Kuma wannan na nuna cewa akwai zumunci kuma ba irin na jika na yi ka ba tsakanin mu sarakunan gargajiya a nan Ghana. Abin da yake nufi kenan. Ni ne Fatimatu Mustapha, jakadiyan sarkin zangon Ashalaja, Sarki Yussif Attahiru. Ba a barta a baya ba inda ta yi bayani kamar haka. Mun gode da Allah ya kara mishi shekaru, Allah ya kara mishi shekaru da dama, Allah ya kara mishi shekaru da dama, Allah ya ba mu duka yawancin rai da lafiya. Nasiyan da zan yi da al'umman duniya da suke duba na yanzu haka shine game da tarbiyyar yaranmu. Yaranmu ya kamata yanzu mu musulmai na mu sa ma yaranmu ido, don na lura na gani kamar yaranmu nan bacewansu karuwa dai yake yi, kuma a yi kokari a bar yaran su yi ta zuwa karatu arabiya. In ya so daga wurin nan ne za su koya abin ga yadda ake ladabi, girmamawa, su gane wane ne Allah, wane ne annabinsa. Taron da ya kammala ne tare da kiɗe-kiɗe da rairaye na nuna farin ciki da jin daɗi, yayin da kuma waɗanda suka samu nasara a wannan gatsar suka samu kyaututtuka kuma da damansu sun nuna farin cikin su kamar haka. Pacho yana di first. Yada nasi. Waya ade point yada nasi. Nyami nyani kese, nyami mani continuity. Next time na waya ni kese, si nti yada nasi pa. Sarki Yussif Attahiru dai ya daɗe yana yi wa zangon Ghana baki ɗaya alkhairi. Hali yanzu yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bai wa
majalisar sarakunan zango ekoki na filaye domin gina makarantar sakandare tare da nursing training college. Ga jawabin da shi dan kansa Sarki Yussif Attahiru yayi na kaddamar da wannan bikin tasa. Mutum da aka ce aka da suna mai kyau kana jin daɗi na duniya, kamar da kowa ya koyi wani, ina koyi wani ne intimi kuma na jin kana cewa haka ina jin daɗi. Kowa ya bar hankalin sai zo kan Council of Zongo Chiefs. Bukata kai gaban mu shine madrasa na muna so mu gina senior high school. Bayan senior high school kuma yanzu Allah yarda mun fara next training college. Ya kamata Zongo mu ji daɗi kamar yau muna gina next training college. Kowa ya kawo abin da ya yi hankali, ilimi a tanye aya gina saboda matasan mu su samu future. Da birthday sarki na yi maka murna, happy birthday Sarki Yussif Attahiru. Muna yi maka murna, happy birthday Sarki. Muna yi maka murna, Yussif Attahiru. Yau ranar ka ne, muna yi maka addu'a, Sarki Yussif Attahiru. Allah ya kiyaye ka, yawancin rai da lafiya ya zama naka. Muna yi maka murna da ranar haihuwa. Happy birthday Sarki Attahiru. Happy birthday Sarki Attahiru. Happy birthday Sarki Attahiru. Happy birthday Sarki Attahiru. Yau ranar ka ne, muna yi maka happy birthday Sarki Attahiru, Sarki Yussif Attahiru. Muna yi maka happy birthday. Muna yi maka murna, Sarki Yussif Attahiru. Izan tamo Izan ka samu, ku amsa abin ya yi kyau, ku amsa ya yi kyau, ku amsa ya yi kyau, ku amsa wani ya yi kyau, ku amsa ya yi kyau. Izan ka samu, masu zagin su abade izan ka samu, masu zagin su ban ba ta naku ba, kar ku ba ta nawa, ban shiga harkan ku ba ya mata, ban ba ta naku ba, ban shiga harkan ku ba ya mata. Kuje to da mun billo to aji sunan mu, mun billo ko aji sunan mu. Ku taso
HAFIZ TV, unique every day.